অদৃশ্য সকলো তাৰ মাজতো যি দৃশ্যমান সেয়া দৃশ্যপটৰ অমোঘ সত্য। গোপনীয়তা আছে বাবেই মিথ্যাচাৰত জিলিকে বাস্তৱৰ ছবি। গোপনীয়তা আছে বাবেই পূৰ্ণতাৰ মাজতো শূন্য পৃথিৱী। যিমানখিনি গোপনীয়তাৰ বাবে আমি নিজক সজাব পাৰোঁ, সিমানখিনিৰে বুজিব পাৰোঁ বৃথা সময়ৰ সৈতে জীৱনৰ ভ্ৰান্ত অভিব্যক্তি। On a very sad note, we are about to start our session today. As the news of suicide of Sushant Singh Rajput, one of the finest actors of Bollywood, has shattered the film lovers of the country. Being Rhythmics pays homage to the departed soul and conveys condolence to his family members. Good evening, namaskar. Welcome to Being Rhythmics. I am Shubhrajit. We are back again with our fifth presentation, Rhythmics Poetic Panorama, with three luminary poets. We have live with us Bhavna Sharma. She is a young poet and an undergraduate student of Cotton University. We have Anangsha Alamnan. She is an assistant professor of NIT Silchar and an IITian. And we have Wasif Ali from Goalpara, who is a passionate poet and a NBFC professional. I welcome all the three guests to Being Rhythmics Poetic Panorama. So we will start with Anangsha Alaman's first presentation. Hi everyone. Thank you for this very nice introduction. And it is indeed a very sad day today that we lost Sushant Singh Rajput, and especially to suicide. It's really sad. So, okay, so I would like to start with a poem that is, I wrote it during the time of the lockdown in the country when we heard the news of several migrant laborers who were trying to get back home, but they could not get back home because the government said the trains are full and the trains were not running on time, and several people were stranded in different cities without being able to come back home. So this poem I wrote for them, those migrant laborers at that time, and this is called Pain to Politics. So just starting it right now. They say they care for us, but only as long as we are not crying. They say we are a part of their world, but leave us alone when we are dying. They say our lives are important, but leave out the part where they mean that we are allowed to exist only as symbols, metaphors to add meaning to the scene. The scare of a global pandemic means nothing to us who work with blood, sweat, and our bare hands. For while it isolates them from their entertainment, it keeps us away from our homes, our lands. Those 10-minute news items on the TV do their best to convert our pain to politics. The opposition cries that we are spreading the virus, and the police disperse us, beat us with sticks. Hear our plea, we have nothing left here. Send us home, we cry in our slumber. Let us leave before our bones turn to dust, before our daughters die of hunger. But they say their buses are full, and so we pack up what we have and walk. 100 miles, 1,000 more, and cry, for there's nothing left to talk. In another land, our brothers were killed. They asked us why we slept on the railroad track, as if it was a pastime, a leisure, a moment of luxury, as if we didn't so desperately want to go back. Invisible, that's all we've been to them. Even now, in our pain, we are alone. The scorching sun does burn our backs, and there is no end in sight to when this will be done. Invisible, that's all we are to them, as if our existence is the nation's great shame. Only during elections the leaders remember us and toss us about, playing the blame game. But when foreign presidents come to visit,
They build a wall to hide our homes from sight. So they can pretend nobody is hungry, that without our dirt, everything is all right. To you, we may be mere statistics, but to us, our lives are real. We don't ask for your sympathy, but at least let us breathe, let us feel, and let us go home, for that is all we have left. For even if we die of poverty, at least we'll not die alone. At least we will be surrounded by family. That's all. Thank you. Thank you, Anangsha. It reminds us the picture when a baby at a railway station in India tries to pull the blanket from her mother's dead body. That is really shattering. Our next presentation is from Wasif. নমস্কাৰ, মই ৱাছিফ আলী। সুব্ৰজিতে কোৱাৰ দৰে সঁচাকৈ আজিৰ দিনটো সঁচাকৈ দুখজনক। এটা আচৰিত ঘটনা, এটা দুখ লগা ঘটনা ঘটিছে। বলিউড ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ এজন প্ৰতিভাশালী উঠি অহা নায়ক সুশান্ত সিং ৰাজপুত, তেখেতে অকালতে মৃত্যুবৰণ কৰে। তেখেতে আত্মহত্যা কৰি পেলাই আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি যায়, যিটো এটা সঁচাকৈ দুখজনক। এজন প্ৰতিভাশালী ব্যক্তিৰ মৃত্যুৱে সঁচাকৈ গভীৰ শোকৰ ছাঁ পেলাই সকলোৰে মাজত। মই তেখেতলৈ তেখেতৰ পৰিবাৰলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই মোৰ এটা বহুদিন আগতে লিখা আৰু এই ব্যৱস্থাপনাৰ বিৰুদ্ধে বা ব্যৱস্থা যিটো চলি আছে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা বা আমাৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা, তাৰ ওপৰত মই কিছু শব্দ লিখিব চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। কবিতাৰ শিৰোনাম গোলামৰ ইতিহাস। মোৰ সমগ্ৰ শৰীৰত তোমাৰ শতিকাজোৰা শোষণৰ দাগ। মই ঘৃণা কৰোঁ তোমাৰ ক্ৰূৰ ব্যৱস্থাপনাক। তোমাৰ ৰক্ত ৰঞ্জিত হাত পোত খাই আছে মোৰ কামিহাৰৰ মাজত। মই আদিপুৰুষ স্পাৰ্টাকাছৰ পৰা লৈছোঁ জীৱন যুদ্ধৰ পাঠ। মই গ্লেডিয়েটৰৰ বংশধৰ। এদিন একত্ৰিত কৰিম পৃথিৱীৰ সমগ্ৰ গোলামক আৰু উফৰাই পেলাম তোমাৰ সিংহাসন। পিহি গুৰি কৰি পেলাম তোমাৰ অহংকাৰ আৰু ৰচিম নতুন ইতিহাস, সমতাৰ ইতিহাস, ব্যৱস্থা পৰিৱৰ্তনৰ ইতিহাস, গোলামৰ ইতিহাস। ধন্যবাদ। Thank you so much, Wasif. If we combine both the poems, the very thing which comes to my mind at this moment is like সুবিধাবাদীৰ দল তোৰ মিছা হব কৌশল, ৰাইজৰ তই হাৱা চুৰ কৰি বঢ়াব খুজিছ বল হেৰ খপুৱাৰ দল। Our next presentation will be from Bhavna. थैंक यू सुप्रजीत दा। मैं ज्यादातर हिंदी में कविताएं लिखती हूँ और आज जो कविता मैं पढ़ने जा रही हूँ वो उसपे मैंने मनुष्य जाति को, इंसानों को कुछ प्रश्न पूछे हैं। आज बहुत दुख की बात है कि एक ऐसे चाहने वाले अभिनेता जिनको लोग पसंद करते हैं, उनकी काबिलियत सबने जान रखी है, ऐसे इंसान हमारे बीच में नहीं है। और ये कविता पढ़ते समय मुझे बहुत दुख का अनुभव भी हो रहा है कि हम मनुष्य जो है मौत से बहुत डरते हैं, लेकिन हम जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है जिंदगी पर, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। आई स्पीक अबाउट मेंटल हेल्थ, which is equally very important to talk about, be it a celebrity or a common man. हे मानव, तुम क्यों पल भर की मौत से डरते हो मानव? कभी देखा है किसी भूखे बच्चे को कचरे में से खुशियां ढूंढते? तुम क्यों पल भर की तरफ से डरते हो मानव? कभी देखा है रास्ते के किनारे बूढ़ी हथेलियों को ठिठुरते? तुम क्यों पल भर की घुटन से डरते हो मानव? कभी देखा है मासूम बेटियों को अत्याचार की आग में झुलसते? अगर देखा है तो समझ जाओगे पल पल मरने का लोगों में कितना जुनून है।
अगर समझा है तो पहचान जाओगे, तेरी पल भर की मौत में कितना सुकून है। तो ये कह के मैं अपनी पहली कविता जो है खत्म करती हूँ। थैंक यू शुभजीत दा। थैंक यू भावना। वन ऑफ योर लाइन वाज, कभी देखा है रास्ते के किनारे बूढ़ी हथेलियों को ठिठुरते हुए। I had one experience in Vrindavan. It was around 2015-16. I was roaming around the lanes of Vrindavan at around 9:30 in the night, and I found, with shabby clothes, one Vrindavani Vidwa came before me and her chiturte haath. So before the next presentation, I'll go for the Q&A session. So my question to Anangsha is that you have 3 books in your credit. Yeah. I'm sorry, I couldn't hear it. Can you please repeat the question? I still can't hear it. Just hold on. I think there is some issue. Yeah, now I can hear you. Yeah, You had muted your mic, I think. I guess so. So my question to you is that you have 3 books in your credits, like Stolen Reflections, What Happened to Our Forever. Yeah. So I need to know the stories behind all these books. What ignited you to write all this? Because 2 are fiction, 1 is poetry. Yeah. Okay, so my first book is Stolen Reflections. That is a collection of poetry. So I had actually been writing poems since I was in school. I was very young. I used to publish them in local newspapers. And when I thought that, like when I was doing my master's, at that time, one of my friends from IIT Guwahati only, he asked me this question that you call yourself a writer, but you only write online. You don't have a book, so you should call yourself a blogger, not a writer. And that actually hit me hard because I did not want to be called a blogger all my life. I wanted to be called a writer. So I thought that, yeah, I need to get a book out right now. And at that time, I had about 100 or so like unpublished poems. So I thought, why not just put together all my poems in the form of a book? Because I had started writing by writing poems. So that is actually how my first book got published, because of my need to be known as a writer, not just a blogger. And as for What Did Tashi Do? What Did Tashi Do is a cybercrime thriller. It talks about the impact of anonymous bullying on the internet on a woman's life. And this actually, like, there was an incident that happened to me in 2016 when I was doing my master's at IIT Guwahati. My Facebook account was hacked. And the person who hacked it, I did not know who he was, but I had a conversation with him through another friend's Facebook account. And I asked him that, why did you hack my account? So he told me that hacking your account was the only way I could get your attention. Otherwise, I can't talk to you in real life. And that was so terrifying because I did not know who that person was. He could be anyone in the college, he could be anyone I know in real life. So it was very terrifying. And I thought that if I happened to have some pictures in my account, what would have happened to me? So this story of What Did Tashi Do is based on this incident only. Like, to what impact a woman, to what extent a woman's life can be impacted if her pictures, if her compromising pictures are in the hands of a stranger. And I also wanted to make people know that it's important what kind of information you share online. So that is the story of What Did Tashi Do? And so it's my third, mostly your yeah. personal experience. No, it's not my experience. It's a fictionalized form of my experience. Worst case scenario of my experience. And the third book, actually, because I have never written romance in my life. The third book, What Happened to Her Forever, is a romantic thriller. So I wanted to write romance. I used to write poetry. I wrote thrillers. I never wrote romance. So it was just trying to write a romance, how the audience reaction is. That was actually why I wrote that book. It's very short. It's only 40 pages or so, very short. So Okay, thank you so much. So we are waiting for your second presentation. Go ahead. okay, so
like Bhavna said, that mental health is just as important as physical health, and we should actually take care that our near and dear ones are not suffering from any anxiety or depression. And richness and success and fame, they have nothing to do with how you're doing as a person, right? So my poem is based on mental health only. It is based on the concept of, like, the name of the poem is What Does Sadness Sound Like? So I'm going to start it right now. What does sadness sound like? Sadness sounds like the ringing of the phone's alarm you are too tired to pay heed to. And so you casually turn it off, roll over in bed with a blanket covering your face, and pretend that it's okay, that the world can function without you for one more day, that your piled up work will not pile up any further. It's only one day, isn't it? Sadness sounds like the crunch of a potato cracker in your mouth as you sit on the couch staring at the television screen, munching chips because you're still hungry after that bowl of instant noodles, that tub of ice cream, those 5 bars of chocolate, because no matter how much you eat, you're never full. Maybe food cannot fill you up if your heart is empty. Sadness sounds like the ring of the phone that sends a shiver down your spine. Who could it be? What do they want from me? The ring of the phone you have learned to ignore, because by now even your friends know to expect nothing from you. Have you ever been anything but a disappointment? Sadness sounds like a dying plant's last breath. The plant your mother had gifted to you so you could have a roommate, anyone, anything to fill up the emptiness in your house. But it depended on you for water, and you had never learned to water your own soul. How could you care for a plant that can't even open its mouth to protest? And so it dies, leaving you with another regret, one more reason to hate yourself. Sadness sounds like hastily wiped off tears, like the protest of a father who says you never call him back, like the nothingness of everything you hide each time you say, "Oh, I'm fine," like the sobs that echo in your room on an empty night. But sometimes, maybe most of the times, sadness sounds like the laugh that does not reach your eyes. It has been so long, you have learned to hide it so well. So that's all. Thank you. I think you have covered a spectrum of sadness. So my next question to Asif is that you are from an era where there was a usual habit in the uh, college hostels or university hostels to write Premor Kobita. So tell us your experiences. Yeah, yes, obviously. When we started writing, that time Pranab Kumar Bormon, Atanu Bhattacharya were very famous in university and colleges. So that time Atanu Das Austral Ratri Kobita is also released. He was from Galpara only, and I knew him before because he studied all same college which where I was studying, though he was senior than me. So that was a story that time, lot of this kind of, and that time তোমাৰ কি আছিলে কবিতাবিলাক প্ৰান্তিকত ছাপিলেহে তুমি ডাঙৰ কবি, প্ৰান্তিকত নোলালে গৰিয়সীত নোলালে তুমি কবি নহয়। এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিষ্টেম আছিলে, পাব্লিছাৰ ড্ৰিভেন কবি আছিলে। আমাৰ সময়ত সেইবিলাক ষ্ট্ৰাগল আছে, প্ৰান্তিকত আজি কাৰ কবিতা ছাপিলে, বা আমাৰ অসমত এতিয়া হোমেন বৰগোহাঁঞিয়ে নতুন কবি কাক লঞ্চ কৰিলে, এইবিলাক চোৱাটো সময় আছিলে। মোৰ এটা কি আছিলে সেই সময়ত, মই কিন্তু ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা কবিতা লিখোঁ বা পঢ়োঁ, কবিতা লৈ পেলাই মই খুব পজেচিভ আছিলোঁ আৰু খুব পাব্লিক ডমিনত মই খুব কবিতা লৈ যাব টান পাইছিলোঁ। মোৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেল বা মোৰ ফেমিলি মানুহৰ এনকাৰেজমেণ্টতহে মই পাব্লিক প্লেচত আহিলোঁ বা পাব্লিক মেগাজিনত দিলোঁ। কবিতাবিলাক লিখোঁ আৰু ৰাখি দিওঁ আৰু মানে আবৃত্তি কৰিছিলোঁ আগতে, বেলেগৰ কবিতা আবৃত্তি কৰোঁ, ৰিচাইটেশ্যন কৰোঁ, এইটো এটা বেলেগ চখ আছিলে। দেন ষ্টাডিৰ কাৰণে মই বাহিৰত গুচি গ'লোঁ, বেংগলোৰত 12 years বেংগলোৰত থাকিলোঁ। তো গতিকে তেতিয়া টাচটো অলপ কমি গ'ল।
যদিও তাতে লিখিছিলোঁ, ইমান অসমীয়া ক'তো চপোৱা নাছিলোঁ, মানে খুব এটা প্ৰাইভেট পাৰ্ট মানে হিচাপে, প্ৰাইভেট বস্তু হিচাপে ৰাখি দিছিলোঁ সেইটো। আৰু কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া আকৌ এই ঘূৰি আহিলোঁ মই অসমলৈ 2011-12, তেতিয়া আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। তেতিয়া অলৰেডি চিষ্টেমবিলাক বদলি গ'ল, তেতিয়া ফেচবুক আহি গ'ল চিনাৰিঅত, ইনষ্টা আহিলে লাহে লাহে, টুইটাৰ আহিলে, তেতিয়া লাহে লাহে বস্তুবিলাক অলপমান ইজি হৈ গ'ল। আৰু লিখাটো তেতিয়া গম পালোঁ যে মানে মানুহ বহুতে ক'ব আৰম্ভ কৰিলে যে এতিয়া ছপাব লাগে, মানুহে গম পাব লাগে যে তুমি লিখা, সেনেকৈ কৰি কৰি আৰম্ভ হ'ল। আৰু প্ৰেমৰ কবিতাটো আৰম্ভণিত লিখিছিলোঁ বহুত, যেতিয়া কলেজ লাইফত আছিলোঁ। লাহে লাহে মোৰ বস্তুটো অলপ ঢাল খাই গ'ল। এতিয়া বেছিভাগে মই এইবিলাক কুৱেশ্যন মোক বহুত জেগাত, বহুত অনলাইন হেৰিত মোক সুধিছোঁ যে কবিতাত বিপ্লৱ কিয় লাগে, আপুনি ইমান প্ৰতিবাদী কবিতা কিয় লিখে। মানে আচলতে মই তেতিয়া কি উত্তৰ দিওঁ যে মানে এটা কবিৰ এটা দায়বদ্ধতা থাকে, সামাজিক দায়বদ্ধতা, যে এতিয়া আশে পাশে যি ঘটি আছে সেইটোৱে মই ৰিয়েক্ট কৰিম। এতিয়া মোৰ এতিয়া যিটো মোৰ চাৰ্টেন এজ, এটা এজ থাকে, চবে প্ৰেমৰ কবিতা লিখে, কবিতা লিখিব জানা মানুহৰ জীৱনত এটা হ'লেও প্ৰেমৰ কবিতা লিখিছেই, মোৰ তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। কিন্তু এতিয়া বিশেষভাৱে যিবিলাক চাৰাউণ্ডিংছত মানে ঘটি থাকে ঘটনা, সেইবিলাকে মোক ইনস্পায়াৰ কৰে তাৰমানে। আৰু তেতিয়া এজ এ কবি হিচাপে মোৰ দায়বদ্ধতা থাকে সমাজৰ প্ৰতি, গতিকে মই বেছিভাগ আজিকালি ছ'চিঅ' পলিটিকেলৰ ওপৰতে মোৰ লিখাবিলাক ওলায়। আৰু এইটোৱে। ভইচটো অহা নাই। Your next presentation. Yeah. मोर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन तो एक हिंदी कविता है। मैं हिंदी में भी लिखता हूँ, दो मेरा हिंदी प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा नहीं है, मगर हिंदी में लिखता हूँ। तो एक हिंदी कविता है और प्यार के ऊपर ही है कोइंसिडेंटली। दूसरा कविता, इसका शीर्षक है तुम। मैं तुम्हारे अंदर तुम बनके रहता हूँ, तुम्हें अपने सपनों में हरे रंग में देखता हूँ, तुम्हारे हंसी में अपने आप को ढूंढता हूँ, मैं तुम्हारे दिल को अपना कहता हूँ, तुम्हारे प्यार की बारिश में अपने पाप धुलता हूँ, तुम्हारे अनजाने में तुम्हें छूने की कोशिश करता हूँ, मैं फिर भी तन्हा हूँ, तुम्हारे मोहब्बत से महरूम हूँ, फिर भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर तुम बन के रहता हूँ। धन्यवाद। So, borrowing lines from Gulzar Saab, I will say that मुकम्मल तो इश्क मेरा भी था, कमबख्त दूरियां दगा दे गई. So it is a time that long distance love exists or does not exist. That is a matter. But yeah, yes. your essence is like that. Yeah, I am inside you. So yes. my next question to Bhavna is that you are very fond of open mic session, as you have written in your details also that you are very fond of, and you want to create a platform for such open mic sessions. So tell us about your experiences. So, if I'm not wrong, you have asked me about the open mic experience. Subrojitda, your voice was little okay. So I had a experience. My experience in case of open mic was really good. I started performing a year back. February से मैंने start किया था 2019 से perform करना, और उसके बाद एक साल के अंदर I performed in 14 different stages, जिसमें open mics थे, कभी सम्मेलन थे, कभी गोष्ठियां थी, और इस दौरान मुझे मौका मिला कि मैं दिल्ली में जाकर परफॉर्म कर सकूं, अपने नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट कर सकूं। तो एक साल के दौरान ही बहुत से अनुभव जो है मेरे पिटारे में जमा होने लगे। आई एम वेरी लकी बिकॉज जस्ट बिफोर द लॉकडाउन, ये दो तीन महीने हमें मिले थे, जनवरी एंड फरवरी, उसके अंदर भी आई हैड परफॉर्म्ड इन 7 प्लेसेस। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, एंड इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो हम अपनी जो क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सोसाइटी की तरफ, वो कभी उसे पीछे नहीं छोड़ते। तो ओपन माइक्स हो रहे थे, ऑनलाइन ओपन माइक्स, लाइव सेशंस हो रहे हैं, जैसे कि आज ये वेबिनार हो रहा है। सो ऑन ओपन माइक्स हैव ऑलवेज बीन अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। बहुत से लोगों से आपको मिलने का मौका मिलता है, आप सीख सकते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे करते हैं, किसी भी सिचुएशन में हाउ यू नीड टू हैंडल द ऑडियंस, द सिचुएशन। तो पब्लिक स्पीकिंग जो क्वालिटीज होती हैं, जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है,
वो उभर के आता है. Secondly, the kind of poems we decide to perform in open mic is completely different from those which we write. वो जब लिखते हैं तो वो अपने लिए लिखते हैं, लेकिन जब हम परफॉर्म करते हैं तो हम दूसरों के लिए परफॉर्म करते हैं. उनके चेहरे पे हंसी लाना और उनके दिमाग को मजबूर करना कि वो कुछ सोचे, कुछ अच्छा सोचे, कुछ क्रिएटिव सोचे, ये हम ओपन माइक आर्टिस्ट की सबसे बड़ा एम और ऑब्जेक्टिव है. So my experience was overall a good one. So we are waiting for your second presentation. Okay. So can I perform my second poem? तो एक कविता मैंने लिखी थी उस समय जब निर्भया केस हम जानते हैं सभी, कोई इससे अनजाना नहीं है, और उसकी जो तारीख थी वो 1 दिन 2 दिन करके चली आ रही थी, लेकिन जस्टिस वाज नॉट बीइंग सर्व. और वैसे सिचुएशन में मैंने एक कविता लिखी थी. और दुष्यंत कुमार जी हमारे हिंदी साहित्य जगत के बहुत बड़े कवि हैं, और वो कहते हैं अपनी गजल में कि हो गई है तीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए. तो मेरी कविता है भारत माँ के ऊपर. बन रहे मंदिर राम के और सीता जल रही यहाँ, भारत माँ को निराश कर बोलो मुंह छुपाए कहा, नर्क के कोठे खाली कर सब दरिंदे बस गए यहाँ, रक्षक ही भक्षक जहां बने शोषण से मरती बेटियां, भारत माँ को निराश कर बोलो मुंह छुपाए कहा, आंखों में जिनके डर है आज पलते थे वहां सुनहरे सपने, पूरे करने जो पार किया करती थी 7 समंदर नदियां नहरें, आज घर से उनका निकलना है बंद, सरेआम रहते वहशी दरिंदे यहाँ, न्याय की आस में जल रही हैं हर घर में आज भी बेटियां, भारत माँ को निराश कर बोलो मुंह छुपाए कहा, शर्म को श्रृंगार उसका क्यों बताया जाता है, आवाज अपनी धीमी रखना क्यों सिखाया जाता है, क्यों नजरे उसकी झुकी घूंघट की आड़ से क्या दिखता है, क्यों इकलौती सुंदरता को उसकी पूंजी बताया जाता है, फर्ज उसके कैद हैं 4 दीवारी में सिमटी, तराजू के उस तरफ उसे क्यों बिठाया जाता है, क्यों दहलाया जाता है अपने अहम के आग में, क्यों सताया जाता है झूठे रिवाज के जाल में, क्यों बढ़ने से उनके तकलीफ है उस नस्ल को प्रमाण देना पड़ता है मर्दांगी की झूठी शक्ल को, जवाब मेरे सवालों का पितृसत्ता धिक्कार क्यों, और कब तक मानेंगी स्त्री खुद को अभागन यहाँ, भारत माँ को निराश कर बोलो मुंह छुपाएगा. धन्यवाद. Bhavna's this presentation reminds me of a song featured in Satyameva Jayate and sung by Sona Mahapatra, like Bekhauf Azad Hai Jeena Mujhe. So one question came from an audience, and he asked that Ananksha wrote 3 books, so which one for her is most fulfilling? Okay, I would say it is my second book, What Did Tashi Do? Because I worked the hardest for it. I spent more than 2 years writing it. Not 2 years, maybe 1 year, 10 months. And because the story is so close to my heart, and I had to write about some experiences that were very difficult, very difficult as in, like I had to write about abuse and
depression, not exactly depression, but sadness and this feeling of hopelessness and even the thoughts of suicide. So yeah, that book was very difficult for me to write, and therefore it's very close to my heart. Whoever asked this question, thank you for the question. Okay, I'll definitely convey the acknowledgement to him. So your next presentation. Okay, so my next poem is about the sibling relationships between a brother and a sister, the family dynamics between a brother and a sister. The poem is told by a girl who has an elder brother, and she always feels that maybe her parents loves her brother more than her, and there is that feeling of expectation on her head that her parents expect a lot from her because her brother achieved so much. So this poem is called Black Sheep of the Family. So it starts like this. My very first memories of my brother are those of me wondering how life would be different if he was never born. Would my parents think I'm smart enough when they have no one else to compare my grades with? Would I feel that my birthday presents were good enough if he did not receive better presents year after year? Would my achievements deserve praise without him setting a standard for how much I should achieve before I can be celebrated for the way I always was? I was 12 years old when I heard the song Seasons in the Sun by Westlife. 15 when I knew it was a cover of the original by Terry Jacks. But it did not take me long to love the song and keep playing it over and over again on repeat in that old cassette player we kept on the shelf beneath the TV. Because there was this one line I loved with all my heart, not because I am a great music fan, but because I felt it was written just for me. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. Black sheep of the family, that's me. I knew this when I was 12, that I wasn't as cherished, that I wouldn't be lauded until I achieved the set number of goals, that all the love I ever deserved would be conditional. As I'm older now, I realize that not everything was my brother's fault. Yes, he had some magic in him that let him excel in whatever avenue he ventured along. But my lack of talent was not his fault. I wish I could apologize for all the times he came running to me, his cheeks flushed with happiness, telling me how he won that art competition or topped the class again in mathematics. And instead of being happy for him, I tried to make him feel bad, for he was not simply adding another laurel to his name, but he was adding another weight on my shoulder, setting another milestone that I would never be able to achieve. I love my parents, but I sometimes wish they celebrated the differences between my brother and I, rather than pushing me into the box of their expectations, defined by my brother, and then resenting me if the edges were too rough for me to be cramped into that claustrophobic cage of their expectations. The weight of all that I needed to achieve but could not. Yes, I was the black sheep of the family. I still am. But it was probably not my brother's fault, and it certainly was not mine either. Thank you. Thank you so much, Anansha. So it reminds me some words from Melissa Pais, and as it says, laugh and smile it off while you compare your beautiful butterfly to a moth. So definitely, sometimes the parental expectations go in such a level that comparison exists. So my next question to Wasif will be that your book Nirbakito Dekhor Kotha is about to be published. So as you said that poets do have the social responsibility. So tell us the story behind this book.
Yeah, actually, it was planned to publish and come into the market of January only. There is a local publisher in our place, Mr. Ipul Hussain and Shahid Islam. They have started this publication house, Ikshan Publication. They approached me for publishing the book because they knew me quite a long. So, and we did so many programs together in Gwalpara, so many open mics, so many Kobi Honmilons, and all these things we did. So they asked me to publish. So then also I agreed. Though I was very much busy, they did everything, writing my poetries and giving to the press and everything. But due to that lockdown process and everything, it got stopped. That book name is Nirbahito Dekhor Noksha. Already the cover page has been ready and already everything is there in press. এইটো কবিতা কিতাপত মিক্স আপ আছে, যিহেতু প্ৰথম কবিতাৰ কিতাপ, পাব্লিশ্বাৰৰো অকণমান ডিমাণ্ড আছিল যে মই অলপমান মিক্স ৰাখোঁ, এটা স্পেচিফিক পইণ্ট অফ হেৰিত নাথাকে যাতে কবিতাবিলাক। চ' মেক্সিমাম কবিতা মিক্স আছে। মোৰ আগত লিখা কবিতা, ৰিচেণ্টলি লিখা মোৰ ছ'চিঅ' পলিটিকেল কবিতাবিলাকো আছে। আৰু মোৰ বেছিভাগ কবিতাত তাৰমানে কবিতাৰ এটা প্ৰেমৰ এটা বিষাদৰ পাৰ্ট থাকে, তাৰমানে চেড চাইড অফ দ্য লাভ ফৰ যোনটো, সেইটো মোৰ বেছিভাগ সেইটোৱে থাকে। মানে হেপী চাইডটো খুব কম থাকে। যিবিলাকে মোৰ যিসকলে মোৰ কবিতা আগৰ পৰা ফ'ল' কৰি আছে ফেচবুকত বা মোৰ যিখিনি পাঠক আছে সিহঁতৰ এইটো কমপ্লেইনো আছিলে। সেইটো এটা আছে। আৰু লগতে মোৰ ছ'চিঅ' পলিটিকেল কবিতাবিলাকো এইখন কিতাপত আছে। গতিকে দুটা মিক্স আপ হৈ পেলাই আহিব। এইটো চাওঁ কেনেকৈ পাঠকে আদৰি লয় ফাৰ্ষ্ট কিতাপ হিচাপে। So what is in your list next for us? Yes. মোৰ নেক্সট কবিতাটো এটা বেংগলী কবিতা। মই বঙালীতো কবিতা লিখোঁ। এইটো কবিতা একচুৱেলি মই লিখিছিলোঁ আমাৰ শুভ্ৰজিতে মোৰ লগত বেছি ৰিলেট কৰিব এইটোত, যে আমি কৰ্পৰেট ৱৰ্ল্ডত যিবিলাক প্ৰাইভেট কোম্পানীত কাম কৰা মানুহবিলাক থাকোঁ, সিহঁতসকলৰ জীৱনত কোম্পানীৰ এই প্ৰেছাৰটো কেনেকুৱা হয়, আমি কি কি বস্তু মিছ কৰোঁ, আমি ক'ৰ পৰা কি হৈ যাওঁ, আৰু কেনেকৈ আমি নিজৰ জীৱনটোক মানে বেলেঞ্চ কৰি ৰাখোঁ, তাৰ ওপৰত লিখা এটা মোৰ বঙালী কবিতা। কবিতাটোৰ শিৰোনাম হ'ল ইঁদুৰ, মাউস। ইঁদুৰ মানে নিগনি, মাউস, ইঁদুর। কতদিন যে হলো তারা ভর্তি আকাশ দেখিনি, কতদিন যে হলো প্রিয় কবির কবিতা পড়িনি, কতদিন যে হলো প্রিয়তমার হাতে হাত ধরে দেখা হয়নি সূর্যাস্ত, কতদিন যে হলো মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে ধরিনি। এখন তো আমি ব্যস্ততার গণ্ডিতে ঘুরে বেড়াচ্ছি ভবঘুরের মতো। ভবিষ্যতের আমাকে পাবার জন্য বর্তমানের নিজকে নিরুদ্দেশ করেছি। সাফল্যের ইঁদুর দৌড়ে আমিও এখন একটা ইঁদুর। পিছনে ছুটে গেছে কত সম্বন্ধ, কত পরিচিত মুখ। আমি শুধু এখন খেপার মতো খুঁজে বেড়াচ্ছি এক অলীক স্বপ্নের পৃথিবী। সত্যি কতদিন যে হলো তারা ভর্তি আকাশ দেখিনি। ধন্যবাদ। Definitely, one of my colleague elder brother, once he suggested that to click snaps of Brahmaputra, because my office is on the banks of Brahmaputra. So he suggested me to cover 12 shots of Brahmaputra in 12 months. I once tried, could took 3 or 4, but could not manage to click the 12 months panorama. So thank you very much for reminding me this thing. So next to Bhavna is that, as Anangsha once said, that there is a difference between blogger and a writer. So as blog has transformed itself from blog to vlog, and the poetry and other literary activities have also transformed itself from black and white to digital media. So your first poetry I came across was Log Kya Kahenge. So tell us the story behind this, and I'll request you to recite that also. Definitely some problem is with Bhavna's mic. So I would request Wasif to read out one of his Assamese poetries, as
Ipul Hussain has already requested one SMS poem. SMS poem. Bhavna, wait a minute, because I have engaged Wasif to recite one poem. Sorry, Bhavna, I have taken your place because due to technical reason. Somebody asked me to recite one more SMS poetry. Because Ipul is very good friend of mine, and I know which poetry he wanted me to recite. So I will recite his favorite poetry only. This is also in love and melancholy is related. So please bear with this. Yeah. The কবিতাৰ হিৰো নাম তুমি কান্দিবানে মোৰ মৃত্যু হলে তুমি কান্দি I think some technical issues are there. are you hearing my voice? Yeah, now it's Hello? audible. Okay, Yeah, it's okay. audible now. Okay. Then again I am starting. The name of the poetry is Tumi Kandibane Mor Mittu Hole. Tumi Kandibane Mor Mittu Hole. Sui Sabane Mor Sesa Mritode. Kobane Mor Chothor Hatot Dhori Hat Pao Buli. Ulai Anibane Mor Ronga Hridoyor Pra Mor Prem Dino Dinlipi. Poribane Tumaloi Likha Kobita Bor. Koriba. জলপাই মোক জ্বলাই দিবা বোৱাই দিবা মোৰ অস্থি পবিত্ৰ গংগাত তেতিয়া মই নদী হৈ বৈ থাকিম তোমাৰ সমগ্ৰ শৰীৰত পবিত্ৰ কৰি তুলিম তোমাৰ স্মৃতি ভাল পোৱা আৰু তোমাৰ হৃদয় Thank you so much, Wasif, for engaging us during this technical glitches. So, Bhavna, what I asked, was it audible to you? Yes, it's purely audible. Am I audible to you? Yeah, it's audible now. So, my question to you was that there was a pattern of transition from black and white to digital. And the first poem I came across of yours was Log Kya Kahenge. So, I just need to know the story behind Log Kya Kahenge and then request you to recite it. Yeah, ये poem एक ऐसा poem है जब भी मैं इसे पढ़ती हूँ because I have read it in 2 places. I think Anaksha Dev was also there when I read last time. तो ये poem सब relate इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे society में सच में ऐसे elements होते हैं. Be it somebody, be it a relative or an auntie जो अपनी जिंदगी से ज्यादा invested हैं दूसरों की जिंदगी में. And हम भी क्या करते हैं कि हम इन 2-4 लोगों के बारे में सोचकर अपनी जिंदगी के जो सारे निर्णय होते हैं, सारे जो फैसले होते हैं वो नहीं लेते. हम सोचते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, वैसा करेंगे. So ultimately our lives get influenced by what others are going to say. Maybe they won't say anything, maybe they won't care about it, maybe that's just a gossip for them जो उनकी जिंदगी में मायने नहीं रखता है. उस 2-3 दिन बाद वो भूल जाएंगे. But we live in a guilt of not doing what we really wanted to. तो जब भी मैंने इस कविता को पढ़ा, it's very dramatic, okay? So there are lots of expressions on my face. Sometimes I'm a Punjabi auntie, sometimes I'm a Rajasthani, sometimes I play like a Haryanvi auntie. So people used to laugh. And the main reason why they laugh is that they have experienced it at some point of their life. कि कभी तो उन्होंने इस dialogue को सुना है कि लोग क्या कहेंगे. But the real question is that actually में लोग क्या कहेंगे? Nobody has the answer to it. And there is a deep message within this poem जो of course हम जब recite करते हैं तो लोग उतना उसे समझ नहीं पाते. But slowly and slowly if you dissolve this poem, you will realize that there is a simple message embedded in it कि हम दूसरों के ओपिनियंस की वजह से अपनी लाइफ के डिसीजंस को अफेक्ट नहीं कर सकते. सो कैन आई मूव अहेड विद द पोम? ओके, तो कविता का नाम है लोग क्या कहेंगे. वही तो, लोग क्या कहेंगे? बुरी हूं ये कहेंगे, हमारी दलीलों की एक न सुनेंगे, चाय की चुस्की गटक नहीं पाते होंगे,
इसलिए घर घर की बातें जताते होंगे। अरे बिस्किट भी तो नहीं मिली आज वक्त पर, कुछ नमकीन इसलिए मंगवाया होगा। फिर क्या, जब तक चीज मिल न जाती किसी दूसरे के जख्मों पर नमक छिड़काया होगा। मजा भी तो कितना आया होगा, किसी की अच्छाई का तमाशा बनाया होगा। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? ए लो जी, और किसने? मैंने देखा। कैसे रात भर बाहर मौज उड़ाया होगा, काम के बहाने 2 पैग लगाया होगा। निकल गई जो हाथ से वापस ना आनी है, यही बात तो आजकल के माँ बाप को समझानी है। और वो अल्ट्रा मॉडर्न मेम साहिबा जो भरे दोपहर गायब हो जाती है, ऐसा भी क्या काम उसको जो मां न बनना चाहती है। लड़ जाती सास ससुर से मनमानी करती है, हट उससे बात मत करना, जुबान कैची सी चलती है। मां ने ठंडी आह भरी, कहा कि बेटी यहाँ बातें ऐसे ही बन जाती हैं, किसे फर्क पड़ता बात में कितनी सच्चाई है। आए दिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स यूं ही खड़खड़ बढ़ जाती हैं। अब प्रॉब्लम क्या है पता है शुभ्रजीत दा, कि जिन लोगों को मैं जानती तक नहीं, आज उन्हीं के बारे में सोचकर क्या जीना छोड़ दूं। ना वो मेरे दुख में कभी शामिल हुए, ना मेरे खुशियों में उनका कोई नाम है। ऐसे लोगों के पास ना अनांशा दी बस बेफिजूल का वक्त है, और है कुछ अपने मनोरंजन की बातें। वासिफ सर, इन्हीं जज्बातों से क्या लेना देना होगा, ये तो खुद के ही खरों के तमाशे बनाते। सो द कंक्लूजन इज कि लोग तो कहेंगे ही, पर हम हमेशा सुने ये जरूरी तो नहीं। तो अगली बार आपसे अगर कोई कहे कि ये मत करना वरना लोग क्या कहेंगे, तो उन्हें पलट कर जवाब देना भूलना नहीं कि लोग तो कहना छोड़ेंगे नहीं, पर अगर हमने अपने दिल की सुननी छोड़ दी तो हमारे हाथ तो बस पछतावा आएगा। अरे ये लीजिए आंटी, आपकी बिस्किट आ गई। तो आई रिमेम्बर द सॉन्ग, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ओके, सो थैंक यू, आई होप यू लाइक द पोम। थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much, Bhavna. I was about to relate the song as you are about to finish the poem. So it's time for acknowledgement. My first acknowledgement goes to the Bibliophilia Cafe and its owner Imran Hussain and my colleague and his wife Masiha for connecting all these luminary poets to me for this engaging session. My second acknowledgement goes to two persons. One is Vishwaveda Acharya and another is Sanjay Chakraborty. I'm not a poet, but I come across 2 poems daily. One by Sanjay Da, either in vocal form or in words. And Vishwaveda used to upload one poetry each day in his Instagram handle. So I come across 2 poetries every day through these 2 persons. And in fact, they have helped me a lot in scripting the program. So definitely my acknowledgement goes to them also. My acknowledgement to all the 3 guests here because they have engaged us with their creation and with their passionate poems. And my next acknowledgement to my audiences because they are engaging and with so many comments and requests, they have enlightened the program. So definitely, and my last thank goes to my team because there are some faceless people, or rather, they don't come in front of the light, but they are working behind the page to make it better and better. So definitely, it's an engaging session, and I'll ask everyone to like our page Being Rhythmics, both in YouTube and Facebook. And at the end, I will recite some lines from Sunil Gangopadhyay. শুধু কবিতার জন্য, শুধু কবিতার জন্য এই জন্ম, শুধু কবিতার জন্য কিছু খেলা, শুধু কবিতার জন্য একা হিম সন্ধ্যেবেলা, ভুবন পেরিয়ে আসা, শুধু কবিতার জন্য অপলোক মুখশ্রীর শান্তি এক ঝলক, শুধু কবিতার জন্য তুমি নারী, শুধু কবিতার জন্য এত রক্তপাত, মেঘে গাঙে প্রপাত, শুধু কবিতার জন্য আরো দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে লোক হয়। Definitely, you are the poets and definitely you will live it in your poetry. Thank you so much.
Good night.